Akkam jirtu maatiiwwan qubee akademii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti an Fayyisaa Iluutti qubee akademii irratti viidiyoo kan irratti qabadhee kan isiniif dhiyaadhee herreega kutaa 10ffaa yuunitii 2ffaa polynomial functions kan jedhudha jechuudha. So warreen maatii keenya hin taane subscribe gochuudhaatiin maatii keenya ta'an isiniin jedha. Akkasuma immoo fuula social media keenya Telegram irratti akkasuma immoo Facebook irratti @qubee akademii jettanii yoo search gootan jechuudha. Bifa salphaa ta'eedhaatiin viidiyoon keenya salphaatti isin bira ga'uu danda'a jechuudha. So mee paartii jalqabaa walitti ilaallu. Jalqaba irratti unit content boqonnaa kana yoo ilaalle jechuudha. Walumaa galatti content 5dha kan inni qabu. Inni jalqabaa 2.1 definition of polynomial functions kan jedhudha jechuudha. Innis polynomial function jechuun maal jechuudha? Akkamitti barreeffama? Doomaniin isaa maalidha? Akkasuma immoo propertiin isaa maalidha kan jedhu kan walitti ilaallu ta'a jechuudha. As keessatti inni kan biraan operations on polynomial functions kan jechuun ida'uu, hir'isuu akkasuma baay'isuu, hiruu kan walitti ilaallu ta'a jechuudha. Polynomial function walitti ilaallu irratti hir'isnaa jechuudha. Inni kan biraan theorems on polynomials kan jedhu fakkeenyaatiif remainder theoremiin location theorem akkasuma immoo factor theorem warreen kana fakkaatan kan walitti ilaallu ta'a. Inni kan biraan zeros of polynomial functions kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. Yookaan immoo rootii polynomial functionii yookaan immoo function kan zero taasisuu akkamitti akka argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan graphs of polynomial functions kan jedhu kan walitti ilaallu ta'a. Polynomial function nu kenname tokko graafii isaa akkamitti kaasnaa kan jedhu jechuudha. Inni kan biraan applications of polynomial functions real life keessatti yookaan immoo jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti jechuudha. Polynomial function faayidaan isaa maalidha kan jedhu kan walitti ilaallu ta'a jechuudha. Inni kan biraan dhuma irratti jechuudha unit review exercise yookaan immoo review exercise boqonnaa kana keessa jiru walitti ni ilaalla. Inni kan biraan immoo Ethiopian University Entrance Exam 2002 irratti kaasnee amma 2016tti boqonnaa kana keessaati yookaan immoo polynomial function kan jedhu keessaati kan ba'an walitti ilaalla jechuudha. Isa kana irratti 2002, 2003 fi 2004 irratti entrance irratti wantoota dhufan akkasuma immoo 2005 haga 2010tti immoo qormaata maatirikii irratti kanneen dhufan ni ilaalla jechuudha. Akkasuma immoo 2011 haga 2015tti kan jiran immoo 2016tti kan jiran immoo entrance irratti kan ilaallu ta'a jechuudha. So mee gara boqonnaa kanaatti yeroo dabarru jechuudha. Boqonnaa kana gaafa baratanii xumurtan jechuudha. Keywordiiwwan yookaan immoo jechoota ijoo isaan kana beekuu danda'uun sinirra jiraata. Inni tokko maadha linear function kan jedhu kana boqonnaa tokko keessatti ilaaltaniitu. Inni kan biraan domain, location theorem, turning point, x-intercept, y-intercept inni akkasuma jechuudha. Zero of polynomial functions, remainder theorem, polynomial division theorem, y-intercept, factor theorem warreen jedhan akkasuma immoo polynomial function, multiplicity, leading coefficient, rational root test, degree, constant function and constant term warreen jedhaman kana jechuudha beekuun isinirra jiraata jechuudha. Isaan kana sirriitti sinii galee understand gootan sana jechuudha. Boqonnaa kana keessaatti gaaffii tokkollee entrance irratti wanti ittiin dhabdan hin jiru jechuudha. Keywordii kana garuu sirriitti xiyyeeffannaatiin ilaalaa jechuudha. Gaafa qo'attanii xumurtan yookaan immoo viidiyoo keenya ilaaltanii xumurtan jechuudha. Jechoota isaan kana ofii keessanitti redefine gochuu danda'uun isinirra jiraata. Maaliif akka fayyadamnillee beekuu danda'uun isinirra jiraata jechuudha. So let me start from the part 1 definition of polynomial functions kan jedhudha jalqabna. Mee otoo waa'ee definition polynomial function itti hin darbiin dursaa waa'ee termii ilaallu walitiin. Term jechuun is a number or is the product of a number and a variable raised to powers jedha. Termii jechuun yookaan lakkoofsadha yookaan immoo lakkoofsa variable na walitti baay'atu yookaan immoo variable na walitti baay'atu yookaan immoo variable tokko poweriin isaa yeroo tokko lama sadii jedhee itti fufuu yennaa ta'u jechuudha. Then it is called a term jennaan jechuudha. Fakkeenyaatiif xy jechuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaatiin isaan kun hundi isaaniiyyuu maala termiidha. 3x 3xy yoo jenne bifa kanaatiin yoo fudhanne jechuudha. Isaan kun termootadha jechuudha. Termootadha. Innis maadha? Variable tokko ta'uu danda'a, variable lama ta'uu danda'a, 3, 4, 5 ta'uu danda'a. Akkasuma immoo walitti baay'attoota variable ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan lakkoofsa ta'uu danda'a, lakkoofsaa fi variable inni walitti baay'atan ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaatiif kan biraan iddoo kanatti 3x square ta'uu danda'a, x square ta'uu danda'a.
Isaan kun termii tokko tokkodha jechuudha. Inni kan biraan waa'ee termii ergaa mana jenneeti the numerical coefficient or the coefficient of a term is it is numerical factor jedha asirratti. Numerical coefficient yookaan immoo coefficient of a term it is a numerical factor dha asirratti. Fakkeenyaatiif x kanaatiif numerical factor isaa meeqadha tokkodha. Maaliif tokko keessa beekannudhaatiin wanta hundatti maxxanee jira miti tokko baay'isanii 1 times any number lakkoofsuma sanaan waan ta'eedhaaf jechuudha. So asirratti egaa numerical coefficient yookaan immoo coefficient termii sana numerical factor isaati jechuudha. Asirratti fakkeenyaatiif numerical factor termii kana barbaaditu nuun jedhee jechuudha. Waan ta'a jechuudha. Kan termii kana jedhee waan ta'a jechuudha. Kan termii kana nuun jedhee waan ta'a. Kan termii kana nuun jedhee garuu 3 ta'a jechuudha. Kan termii kana 3 ta'a. Kan termii kana 3 ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin akkasiin ilaaltanidha jechuudha. Inni kan biraan asirratti like terms wanti jedhamu jira. Termoota wal fakkaatan isa jennu sana jechuudha. Termoonni wal fakkaatanii contain the same variable and factors and exponents. Termoonni wal fakkaatanii variable wal fakkaataa qabu, factory wal fakkaataa qabu. Kana jechuun numerical factory ta'uu taane fakkeenyaatiif variable wayif bifa factoriitiin alatti baasna hoo ta'e jechuudha. Factory isaanii wal fakkaata ta'uu qaba jechuudha. Inni kan biraan exponent wal fakkaataa qabaachuun irra jiraata jechuudha. Termoota maal turaatiif termoota wal fakkaatan ta'uudhaatiif fakkeenyaatiif x square dhaa fi x square too fudhannee jechuudha. Termoonni kuni variable wal fakkaataa qabu. Kunis x dha, kunis x dha. Kan biraan exponent isaanii maadha wal qixadha. Kunis 2 dha, kunis meeqadha? 2 dha jechuudha. So they are like terms yookaan immoo termoota wal fakkaatan jechuun ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan fakkeenyaatiif 3x jedhee kan biraan immoo 3 yookaan immoo 4x otoo nuun jedhee jechuudha. Iddoo kanatti 4x otoo nuun jedhee kunis termii wal fakkaatu 2 dha. Asirratti variable isaanii wal fakkaataadha. Kunis x dha, kunis x dha. Sana booda lakkoofsa isaanii yoo garaa garaa ta'e rakkina hin qabu asirratti jechuudha. So they are like termiidha jechuudha asirratti. Inni kan biraan xy otoo nuun jedhee tokkommoo 4xy otoo nuun jedhee jechuudha. Kun lamaanis maadha termii wal fakkaatudha asirratti jechuudha. Iddoo kanatti factor kan jedhu kuni lakkoofsa takkan fudhannee jechuu barbaadatan. Iddoo kanatti fakkeenyaatiif kuni factory wal fakkaataa qaba jechuuni. Fakkeenyaatiif itoo x alatti baafne jechuudha. Ilaalaa iddoo kanatti x itoo alatti baafne jechuudha. 4y taftee jechuudha keessatti. So iddoo kanatti factory isaanii kunis x dha, kunis x dha. Factory wal fakkaatuu qabu. Iddoo kanatti immoo y variable akkuma jirtu taafeera jechuudha. So they are the same yookaan immoo like termiidha jechuudha. Termoota wal fakkaatanidha jechuudha. Fakkeenyaatiif garuu ta'u akkas ta'e x square fi y square ta'u ta'e jechuudha. Variable isaanii garaa garidha. Garuu exponent isaanii tokkodha. Kanaafiyyuu they are not like terms yookaan immoo termoota wal fakkaatan jechuun hin dandeenyu jechuudha. So why termii amma yoo jenne inni kan biraan immoo why definition of polynomial function tammasiitoon darbiini mee jalqaba irratti boqonnaa tokko keessatti kan ilaalle functionin tokko fakkeenyaatiif f of x is equals to 0 jedhee yoo barreeffame jechuudha. Functionii akkasitiin maalidha jennee ture? It is 0 functionidha jenneeti barannee ture boqonnaa jalqabaa keessatti jechuudha. Inni kan biraan fakkeenyaatiif functionii wayi f of x is equals to b jedhame yoo nuu kenname b is an element of real number yoo ta'e akkasuma immoo b is different from 0 yoo ta'e then it is a constant function dha jettaniiti waliin ilaaluun keenya ni yaadatamaa jechuudha video keenya darbee irratti. Inni kan biraan f of x is equals to ax plus b yoo ta'e jechuudha. Asirratti a fi a and b ni it is an element of real number ta'ani jechuudha. But a is different from 0 yoo ta'e function akkasitti maal jennee ture? It is linear function dha jenneeti waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Linear function dha jennee jechuudha. Inni kan biraan fakkeenyaatiif function tokko f of x is equals to ax square plus bx plus c dhaatiin yoo nu kenname where a b and c is an element of real number ta'e but a is different from 0 yoo ta'e then it is a quadratic equation dha jenneeti waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kanaafuu gama boqonnaa jalqabaa keessatti warra poweriin variable sana lama haga lamaatti jirudha. Yookaan 0 dha, yookaan 1 dha, yookaan 2 kan ta'e ilaalle jechuudha. So isaan kan arga daalati 3 fi 3 ol kan qabanu maal jedhamu kan jedhu laalutti deemna jechuudha miilan. Iddoo kanatti these functions are part of a large class of function called polynomial functions. Isaan kun hundi isaanii jechuudha
constant function is ta'e zero function is akkasuma immoo linear function isaa ta'uti quadratic function kan jennu kun jechuudha partii eenyuuti polynomial functioniti polynomial function keessatti ramadamu jechuudha isaan kun polynomial function jechuun maal jechuudha lekkastaana a polynomial function are functions that involve only one variable polynomial function variable tokko qofaa keessatti qaba yoo barbaade x ta'uu danda'a yoo barbaade y yoo barbaade z yoo barbaade a ta'uu danda'a waan barbaade haa ta'uti garuu variable tokko qofaa qaba consisting of the sum of several terms variable tokko qabaate ida'ama termoota baay'eeti jedha each term termiin tokko tokkoon shi jechuudha it is a product of two factors termoonni tokko tokkoon shi baay'ata termoota lamaati no baay'ata factory lamaati difama the first being a real number coefficient inni jalqaba maayidha nun jedheera real coefficient dha inni lammaffaan immoo the second being x raised to some non-negative integer power jedha iddoo kanatti jechuudha x ni power insa gaafa maal ta'udha non-negative integer wayii gaafa ta'udha non-negative integer iddoo kanatti ishee kana qalbeeffadha mee immoo definition of polynomial function kan jedhu sirnaatiin halaalu iddoo kanatti let n be a non-negative integer n lakkoofsi jedhamu tokko jechuudha n kan jedhamu wayii non-negative integer yoo ta'e yookaan immoo lakkoofsa fuuldurasaa negative hin jirre jechuudha kana jechuun 0 irraa ka'ee jechuudha karaa biraati kana jechuun whole number jechuudha karaa biraati non-negative integer jechuun whole number jechuudha let an minus 1 up to a2 a1 a0 be real numbers isaan kuni real number yaa ta'aniti jechuudha an minus 1 a2 a1 a0 kan jennu kun jechuudha ta'ee garuu maadha which an is different from 0 an shin jalqabaa kun garuu different from 0 yoo taate then the function p of x is equals to an x the power of n plus an minus 1 x the power of n plus a2 x to the power of 2 plus a1 x plus a0 is called a polynomial function in one variable x of degree n dha asirratti function bifa kanaatiin barreeffame tokko jechuudha polynomial function jedhama jechuudha asirratti wanta isin beekuu qabdanii value n kana maalidha it is a non-negative integer dha non-negative integer ishii kana qofa asirratti qabachuun sirra jira inni kaan rakkina qabu jechuudha so isa kana irratti dhaabannee jechuudha amma in the above definition of polynomial functions asirratti an minus 1 a2 a1 a0 warri jennu kun jechuudha isaan kun coefficienton isaan kun jechuudha are called the coefficients of the polynomial function or simply the polynomials jennaan jechuudha isaan kanaati warra maxxantuu x ta'an kanaati maal jennaan jechuudha the coefficient of the polynomial function or simply the polynomial jennaan jechuudha inni kan biraan the number an is called the leading coefficient number an ni leading coefficient of the polynomial and an x to the power of n is the leading term jedha asirratti lakkoofsi an yookaan immoo coefficient of the polynomial function keessatti jechuudha an ni shan jalqabarra jirtu kuni maadha isheen leading coefficient jedhamti jechuudha qormaata irratti what is the leading coefficient what is the leading term jedhee sin gaafachuu danda'a entrance irratti ta'uuti akkasuma immoo qormaata kilaasii keessatti jechuudha so iddoo kanatti an times x the power of n is the leading term dha jechuudha inni kun isa kana fakkeenyaatiin immoo ni ilaalla jechuudha inni kan biraan the number n or the exponent of the highest power of x asirratti by the way kun tartiibaatiin akka kanatti gatii barreeffame iddoon kun yeroo hundaa inni jalqabarra jiru coefficient isaa an dhan jennu inni kun yoo kamitti taa'edha coefficient inni jalqabaa kun leading coefficient dha kan tu jennu kalmo an dha kan tu jennu powering x kun tartiibaatiin in descending order yoo tartiibatti barreeffameera ta'edha kan takkas gonnu jechuudha so the number n ni yookaan the highest degree of power of x ni is called the degree of the polynomial jennaan the number a0 yookaan motion umarratti x of biraati yookaan variable of biraati hin qabne mochuudha is called the constant term dha isheen of the polynomial function mee fakkeenyaatiin ilaallu find the degree leading coefficient and the constant term of the polynomial function h of x is equals to negative 5x raised to 4 plus 8x raised to 3 plus 2x squared minus 3x
plus 7 kan jedhu kanaatii fi maal akka barbaadnu barbaade degree, leading coefficient and the constant term akka nuti deebisnu barbaade jechuudha. Degree kantu jennu jechuudha. Functionii kanaatii fi paaworii x isa guddaadha kan nuti barbaadnu jechuudha salphaadhumatti. Fakkeenyaatiif paaworiin x isa kana meeqadha? 4dha, kun 3dha, kun immoo 2dha, kun immoo 1dha, kun immoo 0dha. Kanaafiyyuu isaan kana keessaati inni guddaan meeqadha? 4dha. Kanaafiyyuu digriin functionii kana isadha jechuudha. So it is a polynomial function jennee deebisaa gaafa deebisnu jechuudha. It is a polynomial function with degree 4 jechuun ni dandeenya jechuudha tokko. Iddoo kanatti digriin isaa meeqadha? 4dha jechuudha. Leading coefficient kan nuti jennu kun immoo jechuudha. Leading coefficient kan nuti jennu kun immoo jechuudha. Coefficientii x isa paaworii guddaa qabu jechuudha inni immoo iddoo kanatti. Asirraati x'n paaworii guddaa qabu isa kamidha? Isa kanadha. Isa kana x the power of 4 dha wanta. Sana booda coefficientiin isa maalidha jedhamte jechuudha? Leading coefficient jedhamte jechuudha isheenuma. So it is a polynomial function with leading coefficient of what? Negative 5 dha jechuudha isheenuma. Negative 5. Inni kan biraan constant termii jedhee asirratti. Constant termii jechuun immoo termii of biraatii x hin qabne jechuudha salphaadhumatti. Kanaafiyyuu constant termiin asirratti meeqadha? 7dha jechuudha. Constant term is what? 7dha jechuudha asirratti. Kanaafiyyuu gaamma digrii isaa 4dha. Leading coefficient isaa immoo negative 5dha. Constant termiin isaa meeqadha jechuudha? 7dha jechuudha. Isa kana bifa kanaatiin deebisuu dandeessu. Inni kan biraan qormaata entrance irratti fakkeenyaaf kan bara 2016 irratti jechuudha. Definition of polynomial function dha kan inni gaafate jechuudha. Definition of polynomial function keessatti kan inni sin dogoggorsuu danda'u maadha. Innis non-negative integers ni jedha. Innis positive integers ni jedha. Innis natural numbers ni jedha. Wanta hedduus ni jechuu danda'a jechuudha. Garuu asirratti maadha? Inni non-negative integer dha. Yookaan immoo poweriin x yeroo kamiyyuu whole number dha jechuudha. Yookaan immoo non-negative integer dha. Kana bifa kanaatiin hubachuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan qormaata irratti leading coefficient, degree, what's the degree of this polynomial function ni jechuu danda'a. Inni kan biraan constant term ni jechuu danda'a jechuudha. Maalumaaf iyyuu dhuma boqonnaa kana irratti kan nuti waliin ilaalu ta'a jechuudha. Qormaata entrance irratti immoo gaaffilee dhufan. Okay, note the constant function f of x is equals to b where b is different from 0 is a polynomial function with degree 0 jedha asirratti. Constant function f of x is equals to b jedhamu akkuma jalqaba sirriitti jechuudha. B is different from 0 is a polynomial function with degree 0. Constant function degree isaa meeqadha? 0 dha jechuudha. Akkuma jalqaba sirriitti jechuudha. Inni kan biraan the constant function f of x is equals to 0 is called the zero polynomial with no degree assigned to it. Zero polynomial yookaan immoo zero function kan jennu keessatti jechuudha. Degree hin qabu jechuudha. With no degree assigned to it. Jennee deebisudha. Iddoo kanatti polynomial functionii constant function jedhamu jechuudha. Degree isaa meeqadha? 0dha. Zero function kan jedhamu immoo degree assign itti hin taane jechuudha. Iddoo kanatti exercise 2.1 irra kan jiru kitaaba keessan irra kan jiru walitti naa wajjin find the degree, leading coefficient and the constant term of the following polynomial functions jedha. So iddoo kanatti irra kan jiru f of x is equals to negative a square plus 3x plus 9 jedhe. Asirratti digriin keenya maal barbaadna isiniin jedhedha? X isa poweriin isaa guddaate powerii isa sana barreessina jechuudha. Kanaaf iyyuu asirratti kuni x'n poweriin isaa 0dha, kun 1dha, kun immoo 2dha. Kanaaf iyyuu inni guddaan meeqadha jechuudha? 2dha jechuudha. Digriin keenya 2dha jechuudha. Inni kan biraan leading coefficient. Leading coefficient jechuun immoo coefficientii kan eenyuuti? Kan x isa powerii guddaa qabuuti. Kanaaf iyyuu x inni powerii guddaa qabu kanadha. Coefficientiin isaa meeqadha? Negaativa 1dha jechuudha. Koma leading coefficientiin keenya immoo meeqadha jechuudha? Negative 1dha jechuudha. Inni kan biraan constant term nuun jedhe. Constant term jechuun immoo termii jijjiirama of biraatiin hin qabne jechuudha. Inni immoo meeqadha? 9dha jechuudha. Constant termiin keenya immoo 9dha jechuudha. Inni kan biraan b irra kan jiru immoo ilaallu. F of x is equals to 12x cube minus 9x square plus
3x plus 4 nuun jedhe. Asirratti digriin isaa meeqadha? 3dha. Kan paaworii guddaa qabu isadha waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan leading coefficient isaa immoo 12dha jechuudha. Inni kan biraan immoo constant termiin immoo 4 ta'a jechuudha. Kuni digriidha. Isheen kun immoo maal taati jechuudha iddoo kanatti? Leading termiidha. No, leading coefficientidha jechuudha. Leading coefficient. Otoo leading termii barbaadi nuun jedheera jechuudha. Leading termii jechuun 12 x cube ta'a jechuudha. Iddoo kanatti immoo negative x square ta'a jechuudha. Too leading termii nuun jedheera. Leading termii too nuun jedhe. Leading coefficient gaafa jedhu garuu lakkoofsa qofa barreessinaa jechuudha. Okay. Inni kan biraan h of x is equal to negative 7x raised to 5 plus 5x cube minus 10 jedha asirratti. So asirratti sigaa digriin isaa meeqadha? 5dha. Maaliif paaworii x inni guddaan meeqadha? 5dha waan ta'eef jechuudha. Leading coefficient isaa negative 7dha. Constant termiin keenya immoo negative 10dha. Ishii kana negative ishii baana barreessina jechuudha gaafa barreessan. So okay, inni kan biraan inni kun immoo maal jedha? G of x is equal to negative 4x square minus x cube minus 5 plus 2x plus 3x the power of 4 nuun jedhe. Kun amma asirratti orderii isaa eeggatee hin barreeffamne. Kanaafiyyuu kun jalqaba irra gatii jiru 2 digriidha. Negative 4 immoo leading coefficientidha jechuu hin dandeenyu. Digrii functionichaati yookaan immoo digrii polynomial functionichaati kan jennu paaworii x isa guddaati salphaadhumatti jechuudha. Kanaafiyyuu 4 kun isa guddaadha waan ta'eef fi isheen kun maal jechuudha? Digrii polynomial functionii keenyaati jechuudha. 3 kun immoo maal jechuudha? Leading coefficient keenya taati jechuudha. Leading coefficient keenya taati jechuudha. Sana booda kun immoo walumaa galatti akkasittiin leading termii keenya ta'a jechuudha. Asirratti garuu leading termii gaafatamne. Inni kan biraan constant termii immoo gaafa barbaadnu jechuudha. Termii x of biraatii hin qabne jechuudha. Kanaafiyyuu inni immoo kanadha jechuudha. Negaativa 5 ta'a jechuudha. Inni kan biraan irra kan jiru kana h of x is equal to negative x the power of 4 plus x square plus 3 into 2x square plus 4x the power of 4 plus 5x cube plus 3 over 2 jedha. Yeroo waan takka kana isinii kennamu jalqaba mallattoon hammattuu yookaan immoo baay'isuu hiruu namu yoo jiraate jalqaba isa keessaatti balleessuun irra jiraata jechuudha. Kanaafuu kana irra deebinee balleessinu negative 3x the power of 4 plus x square plus kun kanatti gaafa baay'atu 6x square plus kun kanatti gaafa baay'atu 12x the power of 4 plus kun kanatti gaafa baay'atu 15x cube plus 3 times kun immoo 9 over 2 taati jechuudha. Kana jechuun kana faana wal qixadha. Erga bifa kanaatiin barreeffamnee booda jechuudha amma isa paaworii guddaa qabu barbaannaa jechuudha. Asirratti kuni negative 3x raised to 4dha. Kun immoo 12x raised to 4dha. Lamaan isaaniiyyuu paaworii wal fakkaataa qabu. Kanaafiyyuu termoota wal fakkaataa waan ta'eef jalqaba irratti walitti ida'uun irra jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu kana jechuun negative 3x the power of 4 plus 12x the power of 4 jechuun karaa biraatiin that is 9x the power of 4 taati jechuudha isheen kun. Sana booda kan biraas immoo kun x squaredha. Kunis immoo iddoo kana 6x squaredha. Kanaafiyyuu plus 7x squared taati jechuudha. Tartiibaatiin barreessuudhaatii fi iddoo kana plus 15x cube jira. Isheen kun cube qabdi waan ta'eef plus 7x square kana lamaan gaafa walitti daanu jechuudha. Plus iddoo kanatti kan biraa maal tafi 9 over 2 tafi jechuudha. 9 over 2. Sana booda gaamma erga bifa kanaatiin barreeffannee kaanidha kan nuti leading coefficient degree akkasuma immoo constant term isaa kan nuti barbaadnu jechuudha. So ishiin kun asirratti paaworiin inni guddaan meeqadha? 4dha waan ta'eef inni kun meeqadha jechuudha? Degree keenyadha jechuudha. Degree of the polynomial function dha jechuudha. 9 kun immoo leading coefficient keenyadha jechuudha. Inni kan biraan immoo 9 over 2 kan jedhu kun immoo the constant term keenyadha jechuudha. Okay. Inni kan biraan domain of polynomial function akkamitti akka barbaadnu kan walitti ilaallu ta'a. Jalqaba irratti domain jechuun sirriimti isaa maal jechuudha? Domain jechuun domain of a function is a set of all possible input values that if the function accepts without causing any mathematical issue such as division by 0 or taking the square root of a negative number jedha asirratti. Domain jechuun possible input value yookaan immoo function sanaatiif wanta galtee ta'uu danda'u ta'ee garumaadha mathematically rakkina fiduun irra jiraatu. Fakkeenyaatiif division by 0 fakkeenyaatiif
2 over 0 yoo jenne inni kun maal is undefined. Wantoota akkasii fiduun irra hin jiraatu jechuudha. Doomenii taana. Or taking the square root of negative numbers. Fakkeenyaatiif bifa kanaatiin negative 2 yoo jedhee then undefined dha jechuudha wantoonni akkasii. Wanta akkasiin fidu taanaani then this domain of the function dha jechuudha karaa biraatti. Yookaan immoo in a simple terms it is the set of all values for which the function is defined. Tuta value hunduma yookaan immoo walitti qabama value hundumaa ta'eeti function sun bakka inni defined ta'u jechuudha. Domain jechuun. Polynomial function p of x jedhamu kun jechuudha. A(n) x to the power of n plus a(n minus 1 x to the power of n minus 1 plus a2 x square plus a1 x plus a0 kan jedhamu kun jechuudha. Bakka inni undefined ta'u hin jiru jechuudha. Yoo maal galchine yoo bakka x kana any real number galchine. Sababiin isaa maalifidha? N it is an element of whole number gati ta'e jechuudha. Oddoo kanatti gatiin x kuni gatiin n kuni non-negative integer yookaan immoo whole number dha taanaan jechuudha. Whole number dha taanaani carraatti inni wanti kuni square root ta'u hin jiru. Kana jechuun square root of by taking square root of negative number iddootti dhufuun qabu jechuudha. Inni kan biraan n kuni non-negative integer number dha taanaani bakka inni 1 over x yookaan immoo iddoo kanatti division by 0 sababan itti nu dhufuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu the domain of the polynomial function is what? It is any real number dha jechuudha. The domain of a polynomial function is the set of all real numbers dha jechuudha. Note that there are two ways to check whether a given function is not a polynomial. Function kenname tokko polynomial damo polynomial miti kan jedhu kan ittiin gargar baasnu polynomial ta'uu dhiisuusa inni jalqaba maala this domain is not all real numbers. Domain isaa real number miti taanaani wantichi polynomial function miti jechuudha. Inni kan biraan it does not take the form or is unable to transform it into the form p of x is equal to an x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 jedhe bifa kanaatiini iddoo kanatti kun x hin jiru. Dhiifama. Where n is non-negative integer 0 or positive integers jedhe iddoo kanatti. Kana jechuun whole number jechuudha karaa biraati. And an minus 1 up to a2, a1, a0 are real numbers with an is what? Different from 0. Ta'a taanaan jechuudha. It is not a polynomial function dha jechuudha. Formii kanaatiin barreessuu hin dandeenyu taanaan. Mee fakkeenyaatiin ilaalu. Example 1. Determine if the following are polynomial function or not. Isaan kuni polynomial function immoo miti kan jedhu akkanatti barbaade jechuudha. Mee tokkoffaarra kan jiru kan ilaalu. Let g of x is equals to 4x the power of negative 2 plus 3x raised to negative 1 minus 7 jedha. Oddoo kanatti maal jenneerra an x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus a2 x square plus a1 x plus a0 jenneerra. Asirratti valuun n kana maal ta'uu qabanneerra? It must be positive or 0 ta'uu qabanneerra. Garuu asirratti maadha? That is a negative number dha. Yookaan immoo negative integer dha jechuudha. Sababii kanaatiif inni kun maal miti jechuudha? Polynomial function miti jechuudha. Why? Because the exponent is not a negative integer. Inni kan biraan birra kan jiru kana immoo laala. H of x is equals to 2 the power of x jedha. Yookaan immoo 2 raised to x. Asirratti laala polynomial function kan kenname keessatti jechuudha. Basein keenya x dha yookaan immoo variable dha. Exponentiin keenya immoo real number dha. Non-negative integer dha. So iddoo kanatti garuu basein keenya number ta'eeti exponentiin keenya immoo variable ta'e. Kanaafiyyuu bifa kanaatiin barreessuu gatii hin dandeenye. That is not a polynomial function dha jechuudha kunillee. Okay, exercise 2.2 irra kan jiru immoo walitti ilaallu. Which of the following are polynomial functions jedha. Isaan kana keessaati kamtu polynomial function dha nun jedha. For those which are polynomial, find the leading term, the degree, leading coefficient and the constant term nun jedhe. Warreen polynomial function ta'aniidhaatii fi degree isaanii, leading coefficient isaanii akkasuma constant term isaanii barbaadii nun jedhe. Irra kan jiru ilaallu asirratti. Irra kan jiru kuni 3x
raised to 5 plus 2x raised to 3 plus x minus 5 dha kan nu kennan. So this is a polynomial function dha. Sababiin isaa maalidha? X in keenya base dha. Numbering keenya immoo maalidha? As exponent itti barreeffameera. Exponentiin hundi isaa maadha? Negative integer dha. Kun 5 dha, kun 3 dha, kun immoo tokkodha, kun immoo 0 dha waan ta'eef. So this one is what? It is a polynomial function dha jechuudha. Polynomial function erga ta'eeti degree isaa argachuudhaatiif maal goona? Power x isa guddaa barbaadna jechuudha salphaadhumatti. Asirraati kan kana 5 dha, kan kana 3, kan kana 1, kan kana. Kanaafiyyuu isheen kuni maalidha jechuudha? This is the degree of this polynomial function dha jechuudha. Isheen kuni degree ishii 5 dha jechuudha. Degree. Inni kan biraan leading coefficient keenya moo meeqa jechuudha? 3 dha jechuudha. Isheen kun immoo leading coefficient keenya dha jechuudha. Otoo asirratti leading term nu gaafateera ta'e maal ta'a ture? 3x raised to 5 ta'a jechuudha. 3x raised to 5. Inni kan biraan b irra kan jiru k of x nuun jedhe is equals to 4 minus x plus 3 over 8 x raised to 4 minus 8 x square nuun jedhe. Asirratti degree isaa asirratti jalqabarratti polynomial function immoo miti kan jedhu gargar baasuudhaatii fi tokko formii polynomial function qabamuun qabu kan biraan immoo domain isaa any real number jedhamu real number miti kan jedhu gargar baasna jechuudha. Kuni asirratti formii maalii qaba? Formii polynomial function qaba. Akkasuma immoo poweriin hundi isaanii maadha? It is non-negative integer dha. Kanaaf iyyuu it is a polynomial function dha jechuudha. Polynomial function. Erga polynomial function ta'eeti degree isaa gaafa barbaadnu powerii x isa guddaa barbaadna jechuudha. That is 4 dha. Inni kan biraan immoo leading coefficient isaa immoo kanuma powerii sana coefficient isaa barbaadna fudhanna jechuudha. That is 3 over 8 taati jechuudha. Inni kan biraan constant term kan jennu immoo 4 dha jechuudha iddoo kanatti. Inni kan biraan c irra kan jiru maal? G of x is equals to 4x the power of negative 3 plus minus 7x the raised to negative 2 plus x raised to negative 1 minus 8 jedha iddoo kanatti. Asirratti ilaalaa kuni formii eenyu qaba? Formii polynomial function qaba. Garummaadha exponentiin keenya maal miti iddoo kanatti? It is not a real number, no, not a negative integer. Yookaan immoo whole number miti jechuudha. Negative qaba waan ta'eef jechuudha iddoo kanatti. Kanaaf iyyuu this is not a polynomial function. Inni kan biraan d irra kan jiru h of t is equals to square root of 2 times t iddoo kanatti ilaala square rootiin keenya lama qofaarra jira malee t irra hin jiru iddoo kanatti jechuudha. Plus square root of 3. Iddoo kanatti h of t dha function keenya in terms of t dha kan nu kenname jechuudha iddoo kanatti. Agattiin keenya exponentiin isaa any non-negative integer argate jechuudha. It is a polynomial function ta'a jechuudha iddoo kanatti. Kuni maadha? It is a polynomial function dha jechuudha. Sana booda degree isaa meeqadha? Positive tokkodha. Degree isaa positive tokko maaliif iddoo kanatti tokkotu jira waan ta'eef jechuudha. As a power. So iddoo kanatti kan ishee kana degree keenya degree is 1 leading coefficient keenya immoo leading coefficient keenya immoo meeqadha? Square root of 2 dha. Akkasuma immoo constant term keenya immoo jechuudha. Square root of 3 taati jechuudha. Bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu. Inni kan biraan irra kan jiru immoo laala h of y is equals to square root of 6 times y square plus square root of 2y plus 5 jedha iddoo kanatti jechuudha. Kunis it is a polynomial function dha. Ofii keessan immoo degree isaa fi leading coefficient akkasuma immoo constant term isaa gargar baasaa jechuudha. Inni kan biraan f irra kan jiru kana laala. F irra kan jiru kuni 1 over x square plus 1 over x plus 1 jedha asitti jechuudha. Fakkeenyaatiif wanti kuni doomeniin isaa any real number ta'uu hin danda'u. Sababiin isaa maalidha? Fakkeenyaatiif bakka x otoo 0 galchine jechuudha 1 over 0 ta'a. That is division by 0 ta'e jechuudha. So it is undefined. Kuni sababii kanaatiif maal miti jechuudha? It is not a polynomial function because this domain is not a real number. Inni kan biraan g irra kan jiru kana mulaala 2x the power of 5 minus 5x square plus 2 minus kana jedheeti itti fufee jira jechuudha. Kuni it is a polynomial function dha. Ofii keessaniiti immoo leading coefficient taatii fi degree isaa akkasuma constant term isaa gargar baasa. Jalqaba irratti maal gochuu qabdu? Kana minus 2 over 3 plus x square over 3 plus minus 4x cube over 3 minus x the power of 5 over 3 jettanii erga
gargar qoqqoodanii booda jechuudha. Wanti walitti ida'amu yoo jiraate walitti ida'atanii wanta walirraatii hir'ifamu yoo jiraate walirraatii hir'isuun isinirra jiraata jechuudha. Sana booda ergasiitii gargar baastu jechuudha. Asirratti h irra kan jiru kun f irra kan jiru wajjin wal fakkaata waan ta'eef polynomial expressions kan jedhu gaafa walitti ilaallu a polynomial expression is an expression of the form an x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus a2 x squared plus a1 x plus a naught where n is a non-negative integer and an is different from 0. Kuni polynomial function wajjinitiin wal fakkaateetu garuu maala polynomial expression gaafa ta'u f of x kan jedhu keessaatti balleessina jechuudha. Fakkeenyaatiif polynomial function gaafa ta'u functionin tokko f of x is equals to 3x square plus 2 ta'ee barreeffamee jira jechuudha. Then polynomial expression gaafa ta'u garuu maal ta'a 3x square plus 2 qofa ta'a jechuudha. Malee garaagarummaa kan biraan qaban. Oddoo kanatti maal jedha each individual expressions ak x to the power of k making up the polynomial is called a term. Asirratti expressioniin tokko tokkoon ishee jechuudha. Isheen kun gaafa walitti ida'amaa deeman jechuudha. Asirratti isheen kun termii tokkodha. Isheen kun termii tokkodha. Sana booda each individual expression this is making up the polynomial is called a term jechuudha. Isheen kun quba termii tokkodhamti kun termii tokkodha jechuudha. Sana booda termoonni walitti ida'amanii polynomial expression nu kennu jechuudha. Inni kan biraani a polynomial function f of x p of x is said to be a polynomial function over integer if the coefficient of p of x are all integers jedha. Polynomial function tokko over integer ta'uudhaatiif jechuudha. It is a polynomial function over integer ta'uudhaatiif if the coefficients of p of x are all integer yoo ta'anidha. Kana jechuun fakkeenyaatiif example 3x square plus 3x plus 2 yoo jenne iddoo kanatti jechuudha. Fakkeenyaatiif 2x cube plus 4x the power of 5 plus 3 toon jedhee jechuudha. Amma asirratti laala coefficientiin hundi isaanii jechuudha. Maadha integerootadha. Asirratti kun toon negaativa ta'e pozitiiva ta'u wanta barbaade garuu hundi isaanii maal ta'uu qabu integera yoo ta'an jechuudha. Kanuma integer yoo ta'ani then it's a polynomial function over integer jennaan jechuudha. Function ichaati. Iddoo kanatti kuni f of x is equals to negative 3x square plus 3x plus 2x cube plus 4x the power of 5 plus 3 yoo ta'e jechuudha. Coefficientiin hundi isaa yoo integerii ta'an jechuudha. It is a polynomial function over integer jennaan jechuudha. Inni kan biraan a polynomial function over a rational number kan jennu jechuudha. Is if the coefficient of p of x are all rational numbers jedha asirratti jechuudha. Kuni amma inni kuni lakkoofsonni isaan kun integer numberini it is an element of rational number idha mitire. Inni kun mataan isaa maal ta'uu danda'a? Polynomial function over rational number ta'uu danda'a. Over rational number. Kan biraa fakkeenya biraa isinitti agarsiisuudhaatiif immoo fakkeenyaatiif f of x is equals to 3 over 2x square plus kun cube ta'e plus 2x square over 4 ta'e kuni yookaan immoo over 5 minus 3x otoo ta'e jechuudha plus 4 ta'e kun amma it is a polynomial function over rational number idha jechuudha. Over rational number. Garuu maal ta'uu danda'u? Over integer ta'uu danda'u. Maaliif coefficientiin 3 over 2 jedhamu kuni it is not integer miti waan ta'eef jechuudha. Okay, inni kan biraan a polynomial function over real number if the coefficient of p of x are all real numbers jedha asirratti. Hundi isaanii yoo real number ta'an jechuudha. Asirratti ilaala. Inni kunis coefficientoon isaa maal real number idha. Kanaafiyyuu it is a polynomial function over real number jechuudha dandeenya. Isa kanaanis akkuma kanaa jechuudha. Garuu fakkeenyaatiif functioniin tokko f of x is equals to square root of 3x the power of 5 plus 3x the power of 4 minus square root of 8x otoo nuun jedhe jechuudha plus 8 otoo nuun jedhe bifa kanaatiin jechuudha. It is a polynomial function over real number ta'a malee a polynomial function over rational number yookaan over integer number ta'uu danda'a. Sababiin isaa maalifidha? Square root of 3 ni it is not a rational number, it is not an integer gatii ta'e jechuudha. Isa kanallee qormaata irratti sinii fiduu danda'a jechuudha. Meeddoo kanatti exercise 2.3 irra kan jiru walitti ilaalla. Consider the expression 6x cube minus 2x square plus 9 over 3 plus 3x cube minus 2x. Is it is a polynomial expression? Nun jedhe asirratti.
Kun amma asirratti is equals to f of x waan jedhu yookaan immoo is equals to q of x is equals to h of x waan jedhu ofirraati waan hin qabnedhaatii fi it is a polynomial expressionidha. Garuu polynomial expression ta'uudhaatii fi formii polynomial functioning qabaachuu qabu sana qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Kana jechuun exponentiin hundi isaa maaltu qaba? Non-negative integer ta'uu qaba. Inni kan biraan immoo doomaniinsa any real number ta'uun irra jiraata jechuudha. So iddoo kanatti ilaala. Kuni x cubeidha. Kun x squareidha. Kun x cubeidha. Kun immoo x to the power of 1idha. Kanaafiyyuu exponentiin x hundi isaa maal ta'edha jechuudha? It is an integer ta'edha jechuudha. Integerii keessaa immoo non-negative integer ta'edha jechuudha. So it is a polynomial expression idha jechuudha. Sana booda find the degree nuun jedhe. Degree isaanii barbaaduudhaatii fi kana jalqaba irratti salphisuun irra jiraata. Kana jechuun kan akkamitti barreessina 6x the cube divided by 3 plus hunda isaanii sadiidhaati firuu qabna jechuudha shigan. Sana booda minus isheen kun minus idha. Minus 2x square divided by 3 plus 9 over 3 plus 3x cube minus 2x taati jechuudha. Sana booda ishee kana gaafa salphifnu 6 over 3 jechuuni 2x cube taati minus 2 over 3 x square taati plus 9 over 3 jechuun immoo 3 dha plus 3x cube minus 2x taati. Sana booda kun 2x cube dha kun immoo 3x cube dha. Jalqaba irratti maal gochuu qabna jechuudha? Walitti da'uu qabna jechuudha. That is 5x cube. Sana booda x square kan biraan jiru negative 2 over 3x square plus minus 2x plus 3 taati jechuudha. Sana booda kanadha jechuudha. Polynomial expression keenya inni salphatee taa'e. Then degree isaa yeroo barbaadnu degree isaa kan powerii guddaa x powerii x isa guddaa fudhanna jenneerra. That is 3 ni degree isaati jechuudha. Kanaaf iyyuu degree isaa 3 ta'a jechuudha. Leading coefficient isaa immoo coefficient x isa powerii guddaa qabu sanaa jenneerra. That is 5 dha jechuudha. Malee iddoo kanatti dhuftanii kun iddoo kana x cube gadi ta'e 3dhaan jennu jechuudha. Yoo termoonni wal fakkaatan jiraatan walitti ida'amuun irra jiraata jechuudha. Inni kan biraan constant term jedha. Inni immoo meeqa jechuudha? 3 dha jechuudha. Inni kan biraan what is the coefficient of x square nuun jedhe. Qormaata irratti akkasillee jedhe isin qabachuu danda'a. Coefficientiin x square meeqa? Kanaaf iyyuu x squarein kan adda ta'eeti. Coefficientiin isaa immoo negative 2 over 3 taati jechuudha. Coefficientiin isaa immoo kana bifa kanaatiin ilaaluu ni dandeessu jechuudha. So viidiyoo kana irratti qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe kana fakkaata ture jechuudha. Viidiyoo keenya paartii ta'an irratti immoo paartii lammaffaa operations on polynomial functions kan jedhu kan walitti ni ilaallu ta'a jechuudha. Egaa viidiyoon keenya dafee akkasiin qaqqabuudhaatiif jechuudha. Subscribe gochuudhaatiin maatii keenya ta'an isiniin jedha. Akkasuma immoo mallattoo bilbilaa tuquudhaatiin akkuma viidiyoon keenya gadhiifameen akka isin bira gahuudhaatiif jechuudha. Inni kan biraan fuula telegiraamii keenya, fuula feesbuukii keenya, fuula yuutuub chaanalii keenya subscribe follow gochuudhaatiin nu faana ta'an isiniin jedha. Galatooma nagaatti.